Good morning to all. Voice and screen okay no? Masna, Anaga. Okay. Okay, so good morning to all. Let's start the class. Okay, so we were discussing about PHP. Okay, PHP overview. Okay, so as we have told, PHP files can contain HTML, CSS, JavaScript and PHP code. Okay, ഒരു PHP file എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി ഒരു HTML കോഡിൽ എംബഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു PHP ഫയൽ കൊടുക്കാം. Okay, normally PHP code is executed on the server and the corresponding result will be
return back to browser. And normally PHP files have the extension .php. So PHP is actually a server-side programming language. Okay, JavaScript mainly used for client-side programming, and PHP is normally for server-side programming. Okay, so when a browser requests for a document, okay, when a browser requests for a document, if that document include PHP script, then എന്ത് ചെയ്യും? That PHP script ഉള്ള file, it will be with the server, അല്ലേ? So server എന്ത് ചെയ്യും? Okay, server got the request. എന്താണ് ബ്രൗസറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു, ഇന്ന പേജ് വേണം. Okay, if that page contains the PHP script, what will the server do? The server will call its PHP processor. Okay, corresponding processor-നെ വിളിക്കും. ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിന് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇന്റർപ്രറ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the interpreter will interpret it and it will display it to the browser. ഇപ്പോൾ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇന്റർപ്രറ്റർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ PHPക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? PHP processor ഉണ്ട്. ഓക്കെ, PHP processor ആണ് ആ ഒരു സെർവറിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഫയൽ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, PHP processor. Okay, so when a browser requests for a page, if that page that includes PHP script, then what will browser will do? Browser will call its PHP processor. And PHP processor has two modes of operation. That is copy mode and interpret mode. Okay, two modes of operation, copy mode and interpret mode. Okay, so what is copy mode? Okay, see, this PHP processor, it will take the PHP document as input. Okay, processor എന്ത് ചെയ്യും? PHP document, സെർവറിന്റെ സൈഡിലുള്ള PHP document ഇൻപുട്ട് ആക്കി എടുത്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് HTML ഫയൽ ആക്കി മാറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം PHP is a സെർവർ സൈഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. സോ സെർവറിന്റെ സൈഡിലായിരിക്കും PHP കോഡ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുക. സോ ഒരു ഫയലിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, ആ ഫയലിൽ PHP സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ പ്രൊസസ്സർ എടുത്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എ ഡോക്യുമെന്റ്, HTML document. Okay, if in that file, if the PHP processor finds the markup code, okay, ഇപ്പോൾ സെർവറിന്റെ സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു പേജിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്, VB സ്ക്രിപ്റ്റ്, ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. സോ എന്ത് ചെയ്യും? PHP ഫയൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കോപ്പി ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ നമുക്ക് HTML ഫയൽ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. ബ്രൗസറിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻ HTML ഫയൽ. സോ ഇൻപുട്ട് ഫയൽ എന്താണോ ആ ഫയൽ എടുത്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് HTML ആക്കി മാറ്റും PHP processor. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫയലിൽ, ഈ സെർവർ സൈഡിലുള്ള ഫയലിൽ ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻപുട്ട് ഫയലിൽ ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് സിംപ്ലി കോപ്പീസ് ഇറ്റ് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് ഫയലിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും. ഇനി PHP സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ, PHP സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, PHP സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഇപ്പൊ സപ്പോസ് PHP സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പം ഒരു സെർവർ സൈഡിലുള്ള ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് കോഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രൊസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യും? PHP പ്രൊസസ്സർ ആ ഫയൽ എടുക്കും, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. എന്ത് ചെയ്യും? ഡാറ്റാബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും, ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും HTML ഫയലിലോട്ട് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ടു മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. കോപ്പി മോഡും ഉണ്ട്, ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് മോഡും ഉണ്ട്. കോപ്പി മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫയല് സെർവറിന്റെ സൈഡിലുണ്ട്. ആ സെർവർ സൈഡ് ഫയലിൽ ഇഫ് ദർ ആർ സം ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഓക്കെ, ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്, ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ ഫയലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയലിലോട്ട് വെക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡൺ ബൈ ദ PHP processor. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് കോപ്പി മോഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് മോഡ്? ഇന്റർപ്രറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ ആ അനലൈസ് ചെയ്യാന്നാണ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡു? PHP സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫയലിൽ PHP സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സെർവർ സൈഡിൽ PHP സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ്. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്താണോ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഔട്ട്പുട്ട് ഫയലിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ വിൽ ബി an HTML ഫയൽ or XHTML ഫയൽ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്. ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല, അത് ജസ്റ്റ് കോപ്പിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അതിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ PHP സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇന്റർപ്രറ്റഡ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. എന്താണ് ആ PHP സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടാസ്ക്? ഇപ്പം ഡാറ്റാബേസിന് കണക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ സെർവർ സൈഡിൽ നിന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ലോഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ, പേജ് ലോഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത്. സോ എന്താണോ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, ദാറ്റ് വിൽ ബി സെൻഡ് ബാക്ക് ടു ദ ബ്രൗസർ. Okay, this is the case of executing a PHP script. Okay, basically it is in server side, so there will be a PHP processor to execute. Okay, so when a browser requests for a document,
that the server contains. Server will call PHP processor. PHP processor has two modes of operation. So it will take the input file and produce an HTML file. So when taking the input, it will check whether that file contains the client-side script or markup codes are there. Markup codes ഉണ്ടെങ്കിൽ it will be just copied to the output file. If it encounter a PHP script okay, PHP script, then it will execute it and send the output of the script to the output file. So this is the working of a PHP script. Okay, so basically the output file will be an HTML file that can include client-side script, and output file will be sent back to the browser. Okay, that is the working. So PHP is actually interpreted like JavaScript. JavaScript have JavaScript interpreter. Okay, client browser നമ്മൾ ഒരു പേജ് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം if that page contains the JavaScript, എന്ത് ചെയ്യും, JavaScript interpreter ഉണ്ടാവും. Okay, that will take the script and it will work client side. Okay, so like that PHP is also a purely interpreted one, and normally the syntax and semantics, okay, rules and meanings are similar to JavaScript itself. And PHP uses dynamic typing. Okay, like JavaScript also uses dynamic typing, that is variables are not type declared. Okay, നമ്മൾ എന്താണ് var a equal to ആ ഒരു ടൈമിലാണ്, ഡൈനാമിക് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ സിയിൽ പറ്റുന്ന പോലെ int a float b അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് var a variable name is given and you will be assigned a value for that. Okay, so not fixed ആയിട്ട് നമ്മളത് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. So that is known as dynamic typing. At dynamic, at runtime, you are providing the values for the variable. Okay, so that is the case of PHP, and it supports both procedural and object-oriented programming, and it consists of different library functions. Okay, that makes it server-side software development easier. Okay, there are many built-in functions. Okay, so it is mainly used for server-side software development. And PHP processor, as we have told earlier, PHP processor will be there to execute the PHP script at the server side. So that is actually an open source system. Okay, processor code is an open source code. Okay, so this is the overview of PHP, how PHP is executed. Okay, PHP files can contain such and such things, and extension you have studied. Then how when a browser requests, how a server provides the corresponding page, that is given in this overview. Okay, two modes of operation you have to study: copy mode and interpret mode. When copy mode will be working, if the input file contains embedded client side script, then copying is the mechanism. If it sees a PHP script, then you have to execute that script, that is interpret mode. Okay, and the PHP processor is an open source, and the output file, final output of the processor will be an HTML file, and it may contain client side script, and that output is sent to the browser. അപ്പോൾ ബ്രൗസർ എന്ത് ചെയ്യും, വെബ് പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ PHP സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രൗസറിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, വ്യൂ സോഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ എംബഡഡ് കോഡ്സേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. യു കനോട്ട് സീ ദ PHP സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻ ദ ക്ലയന്റ് സൈഡ്, ബിക്കോസ് സെർവർ സൈഡിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന്റെ റിസൾട്ട് മാത്രമാണ് ബ്രൗസറിൽ കൊടുക്കുന്നത്. Okay, so you cannot see the PHP code there in the client side, and it is purely interpreted, syntax similar to JavaScript, and it is dynamic typing, and it supports both procedural and object-oriented programming. This is the overview and general syntactic characteristics. What is syntax? Okay, how you can embed PHP script. When you are writing an HTML page, inside that, if you want to include a PHP script, okay, at server side, if you are writing some pages, web pages, and inside that you have to include PHP, then this is the syntax: angle bracket question mark PHP, set of codes you can define it here, and at last question mark angle bracket close here. This is the syntax for PHP code, and this is the internal case, that is in an HTML document, inside that you are embedding this PHP script. Now you can write a separate file. Okay, PHP file you can write it separate. Okay, then you can include that file. Okay, you can include that file in your page. So for that we use include construct.
Okay, include constructor can be used for that. Okay, see, for example, we have a PHP file. Okay, we have a PHP file called footer.php. Okay, it is an external file. See, inside that there is one code, echo paragraph. Echo means you have to display the output of this one. Okay, printf ഒക്കെ പോലെയാണ് echo എന്ന് പറയുന്ന statement, output statement ആണ്. So inside that paragraph tag is given, then copyright ampersand copy semicolon 1999 hyphen. Okay, then in double quotes you are providing something. Okay, ഈ dot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a concatenation operator in PHP. Okay, നമ്മൾ പ്ലസ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിലൊക്കെ പ്ലസ് ആണ് കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Here in PHP we use dot as the concatenation operator. So 1999 hyphen കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു കണ്ടന്റ് വരുന്നുണ്ട്. What is that content? Date of y. Date of y means date is a function and y means you have to provide the current year. Okay, display the current year. That is why there are different parameters that we'll study it later. For now, you studied this one. Date of y means date is a function with parameter y. That indicates you have to provide the current year. Okay, 4-digit current year that you have to specify. So concatenate the current year with 1999 hyphen. Okay, and along that concatenate the other content. What is the other content? w3schools.com. Okay, then paragraph tag closed, then php tag closed. ഇതൊരു PHP ഫയലാണ്. ഓക്കെ, footer.php. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു HTML പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് റൈറ്റ് ഇൻ HTML പേജ്. ഓക്കെ, ഇത് സെർവർ സൈഡിലുള്ള ഒരു HTML പേജ് ആണ്. ഓക്കെ, വെൽക്കം ടു മൈ പേജസ്. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു, സംതിങ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ സംതിങ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു. നൗ യു ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ്. ഓക്കെ, ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ PHP സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഓക്കെ, PHPയുടെ സിൻടാക്സ് അതുപോലെ കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ PHP സിൻടാക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇൻക്ലൂഡ് സ്പേസ് സിംഗിൾ കോട്ട്സിൽ ദാറ്റ് PHP ഫയൽ നെയിം. ഓക്കെ, ദെൻ സെമിക്കോളൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ക്ലോസ് ദ ടാഗ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദിസ് ഈസ് ഇതൊരു വെബ് പേജ് ആണ്. യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് സം H1 ഹെഡിങ്ങിൽ വെൽക്കം ടു my home page. Then some text is there, then some other contents are there, and now you are going to embed footer.php page. So footer.php എന്താണ് കണ്ടന്റ്? ഇതാണ് കോപ്പിറൈറ്റ്. കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ദാ കോപ്പിറൈറ്റ്. ആംപേഴ്സൺ കോപ്പി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ എൻറ്റിറ്റി. ഓക്കെ, കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എൻറ്റിറ്റിനെ നമ്മൾ നോർമലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ആംപേഴ്സന്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. സോ ആംപേഴ്സൺ കോപ്പി സെമിക്കോളൻ മീൻസ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് an entity named copy. അത് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. എന്താണ്? കോപ്പിറൈറ്റ് സിമ്പിൾ ആണ്. അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. കോപ്പി ആംപേഴ്സൺ കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഇൻസേർട്ട് ദ കോപ്പിറൈറ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻ ദ വെബ് പേജ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിൻടാക്സ്. സോ കോപ്പിറൈറ്റ് സ്പേസ് ആംപേഴ്സൺ കോപ്പി സെമിക്കോളൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻറ്റിറ്റി എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ DTD പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻറ്റിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു സെമിക്കോളൻ അവിടെ നിർബന്ധമാണ്. സോ ആംപേഴ്സൺ കോപ്പി സെമിക്കോളൻ. സോ അവിടെ എന്താവും? കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റീപ്ലേസ് ആവും. ദെൻ 1999 ഹൈഫൺ എന്താണ്? ഡേറ്റ് ഓഫ് വൈ. കറണ്ട് ഇയർ ആണ് വേണ്ടത്. കറണ്ട് ഇയർ ഈസ് 2021. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കൺകാറ്റിനേറ്റഡ്. അതിന്റെ കൂടെ എന്താ കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തത്? സി ഡോട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് വൈ ഡോട്ട്. ഇതിന് ശേഷം എന്തും കൂടെ കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യണം? w3schools.com കൂടെ കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ w3schools.com. Okay, so this is the case of embedding an external PHP file into a document, HTML document. Clear? So here the footer.php file will be working. Okay, അപ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. The processor will take the PHP script and it will convert the PHP script into corresponding output. Output എന്താണ്? ഇതാണ് output. ഈ ഒരു ലൈൻ ആണ് output. So when you are executing this ഈ വെബ് പേജ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you will get the output as like this way. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? PHP ടാഗിനുള്ളിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ PHPന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? യു ക്യാൻ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ദയർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് അനദർ PHP ഫയൽ, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ഇറ്റ്. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ PHPയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇൻക്ലൂഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ PHP ഫയൽ.
Okay, so this is the two ways of providing or embedding a PHP page into an HTML document. Clear? Dilna, Devika, Nitin, Reza, Riswin, Akil, Ajmal, Atin. Clear? Okay, Reza. What about others? Okay. So now in PHP, okay, in PHP, a variable, as you know, it holds some value. Okay. Normally, a variable name starts with dollar. Okay, a dollar. And all the identifier rules. Identifier rules means we are creating some variables in our document. അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐഡന്റിഫയറിന്റെ റൂൾസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആസ് ഓൾ അതർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ്. സിയിലൊക്കെ പഠിച്ച പോലെയുള്ള റൂൾസ് തന്നെയാണ് എന്ത് ഐഡന്റിഫയേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ റൂൾസ്. Okay, so every variable name in PHP begins with a dollar sign. Okay, then after that you can for a variable name you can provide underscore letter as the starting case and followed by digits or letters or underscores. Okay, so the identifier rules are same as in other programming languages and the variable names are normally case sensitive. Okay, so this is the overview or general syntax of creating variables. Okay, dollar വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. Identifier rules same ആണ്. That is, a variable name should begin with an underscore or a letter. Okay, followed by sequence of letters or digits or underscores. Start ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും letter or underscore വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം. And there are some keywords. Keywords means they are reserved words. Okay, like all the programming languages, in PHP also there are some reserved keywords. That is, they have some specific meaning. For example, do normally used in do while loop. Echo, to output the text. Okay, echo statement. Then else is used for conditional. Else if also conditional. Okay, then end for. Okay, for block end ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. End for each block end ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. End of while block. Okay, finally used in try catch you haven't studied. Okay, final means constant ആയിട്ട് declare ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, so these are all the reserved keywords. Reserved words means they are having some specific meanings that are known as keywords. Okay, so PHP also supports different kinds of keywords. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇനിയും different types of keywords are supported. Okay, then comments. Okay, we can specify comments, PHP comments. Okay, so these are the format for specifying single line comments. Single line എങ്ങനെയാ? You can specify it with hash or double slash. Okay, to specify single line comments. Then multi-line comments are specified with slash star slash. Okay, these are also supported by C and all. Okay, anything that comes within this slash star and star slash are considered as comments. Okay, so then you can provide comments in a statement. See this ഒരു HTML code ഉണ്ട്, PHP start ചെയ്തു, and $x means x is a variable. So in PHP you have to provide dollar as the first case. So dollar വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുക, $x equal to 5. Okay, then you are providing slash star plus 15 star slash. That means it will be considered as the comment. Okay, then plus 5. അപ്പൊ എന്താ നടക്കുന്നത്? ഈ 15 plus 15 എന്നുള്ളത് കമന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും, and 5 plus 5 equal to 10. The result will be 10. Okay, so like that in a statement itself you can provide this also. അപ്പോൾ ഇതാണ് 3 ways എന്ന് പറയുന്നത്. Single line and multi line comments ആണുള്ളത്, and within a statement you can provide a comment like this way. So here $x equal to 5 plus 5, that is 10. And in order to display the output, in order to display the text, you can provide echo. Echo space $x means the content of x. What is the content of x? 5. So that will be displayed as the output. Okay, then close the PHP body HTML. So every PHP statements are terminated by semicolons. So it is the rule of C also. Okay, each statement will be terminated by semicolon. See,
This statement, these are the two statements inside PHP. This X is a variable. Always variable name should start with dollar. Okay, then echo is used to output the text. Printf poleyan echo. Okay, so every statements are terminated by semicolon. Then braces. When you are using braces, when there are compound statements, if else ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ switch ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് compound statements ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ group ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we will use braces. Okay, so that is the case of comments and general PHP syntax. So variable name start with dollar. You can provide single line comments, multi-line comments. Within a statement inside that also you can provide the comment. Okay, then ends with semicolon. Braces will be there for compound statements. Then there are some different types of keywords, reserved words in PHP, and PHP variables names are case sensitive. Clear? Clear ആണോ? ഇതാണ് അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത്. ക്ലിയർ ആണോ? Okay, now moving on to the next topic, primitives, operators and expressions. These are all the basics of PHP. Like studying all the other programming languages, you have to study from basics. So first of all, we have studied how to write a simple PHP code. Then we move on to operators, expressions, statements, etc. So PHP has 4 scalar types. Okay, that is boolean, integer, double, string. Basic ആയിട്ടുള്ള types 4 എണ്ണാണ്. Boolean type, integer, double, string. Compound type എന്ന് പറയുന്നത് array and object. Then special types ആണ് resource and null. So in syllabus they have not covered objects and resource. Object resource ഒന്നും നമുക്കില്ല. Just array, null and 4 scalar types you have to study. Okay, so inside that first of all variable. So actually variable is a way to store information. അല്ലെ, PHP പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ variables വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ information store ചെയ്യുക. So we have studied that it starts with dollar sign. Okay, then assignment operator will be there. That is $x equal to 10 means 10 at present x എന്ന് പറഞ്ഞ variable it holds the value 10. അതാണ് $x equal to 10 എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ PHP-യിൽ variables എന്താണ്? It is dynamic binding ആണ്, dynamic typing ആണ്. ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഇന്റിജർ ആണ്, അല്ലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റിജർ ആണ് ഫ്ലോട്ട് ആണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യില്ല. ഏത് സമയത്താണോ അസൈൻമെന്റ് വരുന്നത് ആ ടൈപ്പ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻട്രിൻസിക് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൈനാമിക് ടൈപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then PHP will convert, okay, one type to another ടൈപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും when necessary. ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻസ് ഓൾസോ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻസ് ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടൈപ്പിൽ നിന്ന് വേറൊരു ടൈപ്പിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺവേർഷനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് PHP. Okay, so these are the first variable section. Okay, variable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഡോളർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് നെയിംസ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, then integers. Integers എന്ന് പറയുന്നത് we know it is a whole number without a decimal point. That is considered as integer. Okay, it can be both positive and negative. Okay, so for example dollar into var, okay, equal to 1 2 3 4 5, that is an example. Then another int എന്ന് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് വേരിയബിൾ നെയിം ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ്. ഓക്കെ, it should not contain a decimal point. Then integers നമുക്കറിയാം, it will be decimal, octal and hexadecimal. Decimal will be base 10, octal base 8, hexadecimal base 16 ആണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെസിമൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ്. ബേസ് 10 നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒക്ടൽസ് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ എ ലീഡിംഗ് സീറോ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, ഒക്ടൽ ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹെക്സാഡെസിമൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 0x വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ അത് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഏതിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഇന്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 3 types: ബേസ് 10, ബേസ് 8, ബേസ് 16. ബേസ് 10 ആണ് ഡിഫോൾട്ട്, 8ഉം 16ഉം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ലീഡിംഗ് 0 ഫോർ ഒക്ടൽ ആൻഡ് എ ലീഡിംഗ് 0x ഫോർ hexadecimal format. Okay, so that is the case of integer. Then double type. Double type means we have decimal point numbers.
Okay, decimal point numbers ആണ് double type ൽ വരുന്നത്. So see, PHP code ആണ് ഒരു variable ഉണ്ട്, എന്താണ്, it consists of a decimal point value, another variable ഉണ്ട്, and you are going to sum that value. Okay, when you are going to sum that value, print നിങ്ങൾക്ക് echo യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ print യൂസ് ചെയ്യാം. Print $many plus $many2 equal to $few. Okay, so you are going to sum that value and your output will be addition value തന്നെയാണ് വരിക, but it will be restricted to minimum decimal places. The output will be 4.5, 2.2888 plus 2.211. ആ ഒരു അത്രയും വരുന്ന റേഞ്ച് ഓഫ് ഡെസിമൽസിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡബിൾ ടൈപ്പ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will print the minimum number of decimal places needed. So the output will be 4.5. Okay, output decimal places will be restricted. Okay, so decimal point numbers ആണ് double type എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, you can perform any calculations on that. So if printing case വരുമ്പോൾ എന്താണ്, it will be restricted to a few minimum number of decimal places. So that is the case of double type. ഒന്നുമില്ല, decimal numbers, floating point numbers ആണ് double type ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Okay, next is boolean type. Boolean type, you know, it consists of only two values, either true or false. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാം, ഈ ഫയൽസിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. If that variable, if ഒരു condition കൊടുത്തു and if that condition holds true, then this print will work. Else, that is, if it is false, if the result is false, this print will work. പ്രിന്റും എക്കോവും രണ്ടും ഔട്ട്പുട്ടിനാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി. എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രിന്റും യു ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ബൂലിയൻ ടൈപ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്. ഓക്കെ, then we have string type. String type means string sequence of characters ആണ് string എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, normally given in double quotes or in single quotes. Single quotes ഉം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, sequence of characters ആണ്. There is no char type ഇല്ല. C ലുള്ള പോലെ ഒരു char type നമുക്കില്ല. So we have string type only, and string type is a sequence of characters enclosed in double quotes or in single quotes. Okay, see the example, $string1. Okay, string1 equal to, in double quotes you are going to provide some string, and in another next example you are going to provide the value in single quotes. Okay, these are the few examples, and in the last case it is an empty string. Okay, characters ഒന്നുമില്ല, just double quotes കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it consists of 0 characters. Okay, and see the example. In PHP there is a variable, $variable equal to, in double quotes, and the value കൊടുത്തു name. Next ഒരു variable ഉണ്ട്, എന്താണ്, my $variable will not print. Okay, print of $literally. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തത്, പ്രിന്റ് ലിറ്ററലി എന്ന് പറഞ്ഞു. ലിറ്ററലി എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു. ആ വേരിയബിളിൽ എന്താ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, സ്ട്രിങ് ആണ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതില് എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, മൈ $variable will not print. ഓക്കെ, സോ അത് അതുപോലെ ഔട്ട് ചെയ്യും, മൈ $variable will not print. അത് തന്നെയാണ് പ്രിന്റ്. പ്രിന്റ് BR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്, നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് വന്നു. നൗ ഈ ഒരു വേരിയബിൾ ലിറ്ററലി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിന് ചേഞ്ച് വന്നു. എന്താണ്, ഇത് സിംഗിൾ കോട്ട്സിലാണ് കൊടുത്തത്. നൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ഇൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ്. ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ മൈ $variable will print. ഓക്കെ, എന്താണ്, ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു കണ്ടന്റ് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ മൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് $variable, ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്. അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ്, നെയിം എന്നാണ് കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, സോ മൈ നെയിം വിൽ പ്രിന്റ് എന്നാണ് വരിക. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ സിംഗിൾ കോട്ട്സിൽ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഈ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ അവിടെ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി വേരിയബിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നെയിം ആസ് ദ വാല്യൂ. ഓക്കെ, നെയിം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പം സിംഗിൾ കോട്ട്സിലാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ മൈ $variable എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിട്ടാ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അതൊരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കും, ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇതായിട്ട് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, എംബെഡഡ് വേരിയബിൾസ് ഒന്നും റീപ്ലേസ് ചെയ്യില്ല, ജസ്റ്റ് മൈ $variable will not print എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. ബട്ട് വെൻ യു ആർ ഗിവിംഗ് ദ സ്ട്രിങ് ഇൻ ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ വരുമ്പം ഈ ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ വേരിയബിൾ. ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ആണ് ഡോളർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ $variable എന്ന് പറയുമ്പോൾ
എന്ത് വരും? ഡബിൾ കോട്ട്സിലാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ, ഈ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അതായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ആവുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലാഷ് എൻ സ്ലാഷ് ടി, ഇപ്പൊ സിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് ഉണ്ട്, സ്ലാഷ് എൻ സ്ലാഷ് ടി സ്ലാഷ് വി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ സിംഗിൾ കോഡ്സ് ഇറ്റ് വോണ്ട് റിഫ്ലക്ട്. സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂ ലൈൻ ആണ്, അത് സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ലാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല, ഓക്കെ, ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഡബിൾ കോഡ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ സ്ലാഷ് എൻ കൊടുത്തതെങ്കിൽ എന്താണ്, ന്യൂ ലൈൻ ഉള്ള ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയേ വർക്ക് ആവുള്ളൂ? ഡബിൾ കോഡ്സിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ന്യൂ ലൈന്, ടാബ്, വെർട്ടിക്കൽ ലൈന്, ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു എൻക്ലോസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡബിൾ കോഡ്സ്. ഓക്കെ, സിംഗിൾ കോഡ്സിലാണെങ്കിൽ ലിറ്ററലി അവർ എന്ത് ചെയ്യില്ല, റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഡബിൾ കോഡ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡോളർ വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവിടെ നടക്കും. വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വാരിയബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യും, ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ നെയിം. അപ്പൊ ഡബിൾ കോഡ്സിലാണ് ഉള്ളത്, സോ മൈ ആ ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആവും ഇവിടെ, നെയിം വിൽ പ്രിന്റ്. സിമിലർലി എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് സ്ലാഷ് എൻ സ്ലാഷ് ടി ഒക്കെ വർക്ക് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡബിൾ കോഡ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ സിംഗിൾ കോഡ്സ്. ബട്ട് സ്ട്രിംഗ് ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഡബിൾ കോഡ്സിലും സിംഗിൾ കോഡ്സിലും കൊടുക്കാം. ഇതാണ് എക്സെപ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? സ്ട്രിംഗിന്റെ കേസിൽ ഡബിൾ കോഡ്സും സിംഗിൾ കോഡ്സും കൊടുക്കുന്നതിലെ ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആണോ? ആകാശ്, അഭിനന്ദ്, അജ്മൽ, അതിൻ, ശ്രീഷ്മ, ഇജാസ്, സഹല, വിഷ്ണു, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, so rest we can take it in next class, so give your attendance. Akash, Abhinand, Abhinav, present miss. okay, Adarsh, Advait, Ajmal, Akhil, Anagha, Anjali, Anugrah, Atin, Adul, Devika, Dilna, Masna, Jasna, present miss. okay, Karthik, Kirtana, Sinan, Ijaz, Nafa, Neha, Nitin, Pranav A, Pranav C, Raisa, Rasana, Riswin, okay, Roshan, Sahla B, Sahla N, Sangeet, Sarang, Sharun, Shraddha, Vishnu, Vaishnavi, Srishma, Anjita, Shirona. Okay, so absent is Kirtana and Riswin. Okay, so thank you. Okay. What about Kirtana? Kirtana is also there.